ถ้าไม่มี okay. So we just continue from the last week. This week we don't have any quizzes and labs. We have no labs today. The labs we started. The next labs will started next 2 weeks, maybe after the midterm examinations. I'm not sure whether it will be the solids determinations or the BOD. Last week, we were talking about the dissolved oxygens. So dissolved oxygens is also the important parameters. It could be a good indicators identifying whether the surface water quality is good or not. And we also use these dissolved oxygens to justify whether the surface water belongs to which class. In Thailand, we have divided into 5 classes. The surface water quality we have divided into 5 classes. Class 1 seems to be the best quality. It's more or less the same as the water in the nature. It is quite clean, less contaminated. So it's just originated from the source. Then we collect it. We don't have to do anything, just apply the disinfection. Disinfectants, and then we can consume. We can even drink it. That is the surface water class 1. And class 2, 3, and 4, I think we have a kind of recommended. No, it's actually the standard describing about the dissolved oxygen range. If it is above 6, it could be fall into class 2. Second to the best one. Class 3, the dissolved oxygen needs to be greater than 4. And class 4, above 2. Class 5, dissolved oxygen may not be there. We cannot use that water for any other purposes except for the navigation or for the transportation. So we classify the surface water into 5 classes like this. But the results that we have given you last week ครับอาจารย์ได้แชร์สกรีนนะครับนี่ยังไม่แชร์แต่ว่ายังไม่มีคอนเทนต์อะไรจะแชร์เลยฮะตอนนี้เนี่ยนะครับอ๋อครับโอเคครับ There is nothing to share it right now, so I just mentioned in general about the dissolved oxygen, so don't worry about that. But anyway, I will just look into the report. Just a moment. All right, as I told you, behind me there's a window, lots of lights coming against the camera. That is why I have to switch off. I have to turn off the cameras during these lectures. But anyway, during the exams tomorrow, you have to turn your cameras on so that your behavior, what you will be doing during the examinations, I can actually monitor. So switch your cameras on. So you won't have any problems about the cameras, right? So if you have to turn on it all the times during the examination, มีปัญหาไหมฮะถ้าสมมุติว่าจะต้องเปิดกล้องถ่ายภาพทุกตลอดเวลา but though it is the exams, but it is half formal, half informal examination. You don't have to wear the students' uniforms, okay? It's not required. As last year, last semester or last year, I'm not sure, the students asked me, do I have to wear a uniform? It's not required.
Okay. Okay. So I'll just look into the folders you have submitted last week, yesterday, not last week. The lab report. In the assignments system. So okay, for the first group, run not turn in แปลว่าอะไรไม่ส่งเหรอคุณนักศึกษามีใครรู้จักรันบ้างเนี่ยเขาไม่ได้ส่งงานหรือว่ายังไง Has somebody contacted him before or just meet him recently? I assume that at this moment he's not here in this class. เอาของใครดี So for the first group คนนี้คือใครเอ่ยครับผมอันนี้คือกันพิเศษเหรอฮะใช่ครับอันนี้รูปตอนปี2ครับผมเหรอผมก็ว่าคุณไม่น่าจะอยู่ปี1ปี2นะรูปนี่กันอยู่ปี1ปี2โอเค so what you had achieved can you just summarize again มีอะไรบ้างตอนนี้ก็คือเราจะต้องทำ24ชั่วโมงครับผมแต่ว่า data ที่ได้ก็เป็นของปีที่แล้วโดยเราจะไตรเตรดกับ NA2 SO3 ครับผมก็ทุก2ชั่วโมงครับโดยตัวอย่างที่กลุ่มผมได้ก็จะเป็นของน้ำจากเจ้าพระยาครับแล้วก็ที่ได้มาก็จะเป็นจะซอฟต์บาวแล้วก็ซอฟต์เทอร์บิทครับผมครับแล้วก็ส่วน data ที่ได้เนี่ยเราก็จะได้ค่ามันอยู่ที่ประมาณ4ครับผมซึ่งมันก็จะไม่ต่ำกว่า4ซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับโดยที่ช่วงระหว่าง2 นาฬิกาถึง10 โมงครับก็จะต่ำกว่า4อยู่นิดหน่อยซึ่งมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ครับคือถ้าต่ำกว่านี้มากๆเนี่ยก็จะไม่ดีต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆในน้ำครับผมOkay, so finally say like we get approximately 4 milligrams per liter the whole day the night times and the morning and what about the pH above 7 pH it's also in all the pH in at every 7.5 yes and at least it goes beyond it's above 4 milligrams per liter so actually this can be conclude like this river so based on the dissolved oxygen concentration so it would be if we classify it based on the standard we can actually say this could fall into class 3 so this water can actually be used for agricultural purposes and we can also withdraw water from this river for and use it as raw water okay for consumption in our daily life โอเคอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติก็ที่ได้มานะครับก็ประมาณ4ครับผมแต่ว่าก็ผมว่า 3.9 3.7 ก็น่าจะโอเคครับคือน้ำก็ดีครับผมokay for the first group there is nothing much to discuss result seems to be just normal everything looks normal but you didn't discuss about the pH โอเคครับ
But anyway, there is no point to discuss because the pH seems to be normal. Everything is normal based on the results that you had. Okay, for the next group, เอาใครดีลักษิกาอันนี้ลักษิกาเหรอคนที่อยู่ในรูปเนี่ยอ๋อค่ะokay the results your results there must be something interesting so okay can you just explain what you have gathered from the analysis and what you had learned from the results ก็ results พอพอร์ตกราฟค่า DO ที่สูงสุดก็จะเป็นช่วงเวลาบ่าย2อะค่ะอาจารย์แล้วก็พอไปนั่ง research ดูก็อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศช่วงนั้นอาจจะเป็นแบบ temperature อาจจะสูงสุดอะค่ะก็เลยอาจจะทำให้ค่า DO สูงIs it really because of the temperatures solely? In fact, do you have the source near อะไรเนี่ยเชียงราก terminal? I assume it must be the results obtained from the ponds. So if it is the ponds and there is very high a variation like this, there is something interesting because if you really go back to the background documents I give you, I leave it in the class material. On the second page, there is the table showing the values of saturated dissolved oxygen concentration under the normal condition. So under the temperatures about 30 degrees Celsius, you would get the dissolved oxygen saturated DO in between 7 to 8 or slightly higher than 8 sometimes. Under the conditions salinity is 0. It's basically the fresh water. Anyway, if you really look at that table, maximum dissolved oxygen that you could get, you should get like in between 7 to 8 only. But during the daytime, it goes beyond 10 milligrams per liter. The maximum was actually reached 13.2, which is very high, much higher than the oxygens that may be present under the normal condition. So here we can say that the oxygens dissolved in this pond it's much greater than the saturated concentration. It cannot comes from the dissolve of the oxygens or diffusions of the oxygens from the atmosphere. So such a very high dissolved oxygens must come from the photosynthesis. So this must come from the photosynthesis. Photosynthesis by the algae or aquatic aquatic organisms, phytoplankton can actually produce a lot of oxygens if they have a lot in water. So this results indicates this pond is currently now present or stayed in under the eutrophic conditions.
Eutrophic conditions means there is the algal blooms inside that pond. So large quantities of the phytoplanktons growing up during the daytime, they produce a lot of oxygen due to the photosynthesis. That is why if you measure the dissolved oxygen during the daytimes at 2 to 3 o'clock, you will get very high value. It's even above the normal saturation concentration. This one is a supersaturation conditions. But during the daytime, but during the nighttime, the dissolved oxygen goes down because all the aquatic organisms, both zooplankton, phytoplanktons, and other large aquatic organisms, they all consume the oxygen. Even we have a lot during the daytime, but in the nighttime, it's all gone. So the dissolved oxygen comes below 4 milligrams per liter. So it reached minimum 1.3 milligrams per liter. So this will affect the welfare of some fish or some aquatic organisms. I mean the large organisms, not the small one. This might be due to the contaminations of the domestic wastewater, because the domestic wastewater, once it discharged from the treatment system or from the house, one of the major pollutants which come along with the domestic wastewater is the nitrogen and phosphorus. Nitrogen and phosphorus, we all know that they are nutrients. They can actually enrich, or they can actually promote the growth of the algae. Everywhere there is the NNP and there is the light. These are the environmental factors that can actually promote the algae growth. So this point, we can actually say that it's under the eutrophic conditions. The growth of algae or the algal blooms actually these problems we call the eutrophications. I'm not sure whether I have explained this term to you or not. Eutrophications, EUTROPHICATION, eutrophications. I think it must be somewhere in the slides in the lectures, so you can go back and have a look again. So this point is clearly presented. The results obtained from this point is clearly presents or it confirms the eutrophication problems or the eutrophication that is still going on inside this pond. So actually, it's not very healthy ponds. Okay, so this is the results for the second group. And what about the next number 3? อาจารย์ครับ eutrophication หมายความว่ายังไงนะครับ Eutrophications ก็คือphenomenon that large quantities of the algae growing inside the water body, especially the ponds. These problems will only exist in the water resource like a ponds or the impoundments. It will not exist or appears in the streams or the river. Extra amounts of the algae growth is actually due to the contamination of the wastewater containing nitrogen and phosphorus, NNP. NNP actually promotes the growth of the algae. In fact, this time or long before, if you walk around our campus, ธรรมศาสตร์รังสิต campus นี่แหละนะฮะ you will see
many ponds, the colors turn green. So it's evergreen that in that pond. In that pond, you can we can actually say that that pond is experiencing the eutrophic condition. So if there's large amount of the algae growing up, the problem is once it grows up, high amounts of the algae present in that pond. So in the night time, they all consume the oxygens. But if there are too much, the oxygens that they produce during the daytime is not enough to supply for the respiration. So finally, these organisms, both algae and some other zooplanktons, will die. And once they die, they will accumulate at the bottoms of the ponds. So this becomes the organic matters accumulated again at the bottoms of the ponds. So this organic matters, as it is the organics, so it will finally deteriorate the qualities of the water in the ponds. So this is the results or the final condition if the ponds is contaminating or experiencing the eutrophication problem. It must be somewhere in the slide in the lectures. I'm not sure, but it must be there. Okay, for ทำไมกลุ่ม3มันหายไปไหนอะ assignments กลุ่ม3ไม่ได้ assignment เหรอ กลุ่ม3มี assignment ไหมฮะ ได้แล้วนะครับ ได้ใช่ไหมแต่ทำไมผมส่งไปเมื่อคืน เหรอแปลกดีทำไมในนี้ของผมมันไม่ขึ้นเมื่อเช้านี่ผมก็ไม่เห็นมันขึ้นเลยอ้าวนี่ไงอ้าวไม่ใช่อ๋อนี่ไงดูของวริศรานี่หน่อยสิวริศรานี่เป็นยังไงมั่งวริศราอยู่ไหมฮะ But I just wonder that why you have got the dose of oxygen is even above 20 วริศราอยู่ไหมไม่อยู่เหรอคนที่อยู่เมื่อกี้ใครบอกว่าส่งมา WJ วัชรพลใช่ไหมครับผมของคุณเป็นยังไงมั่งอันนี้คือวัชรพลเหรอคนที่อยู่ในรูปนี้ใช่ครับไม่แปลกดีเหมือนกันนะบางคนนี่ชื่อกับหน้าตานี่ดูไม่ค่อยไปด้วยกันเลย ชื่อเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าหน้าตาเหมือนไม่น่าจะชื่อไม่น่าจะสอดคล้องกับชื่อเท่าที่ในมโนทัศน์ของผมโอเคมีอะไรมั่งครับจาก data collection ของ recruitative pond ครับก็เห็นได้ว่าปริมาณของ dissolved oxygen จะพีคตอน2 โมงครับแล้วก็ค่อยๆลดลงไปจนถึงตอนกลางคืนแล้วก็จะมีปริมาตรน้อยที่สุดตอน6 โมงอยู่ที่ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรครับแล้วก็ critical characteristic บอกว่าสีของน้ำจะเป็นสีเขียวครับก็อาจจะบ่งบอกได้ว่ามันน่าจะมีสาหร่ายเยอะ
แล้ว อืม ช่วงพีคตอน2 โมงน่าจะมีการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย ซึ่งน่าจะสามารถเพิ่มdissolve oxygen ในตอนนั้นได้ครับ แต่ว่าในตอนกลางคืนเนี่ยครับมันไม่มีการสังเคราะห์แสง แต่น่าจะมีการ decomposition ของแบคทีเรีย ซึ่งทำให้ออกซิเจนมันลดลงครับ อืม Okay, that's all. ครับตามนั้น Okay, this results also show the eutrophic conditions in the pond. So where it's a facultative pond, so this ponds actually also presents the eutrophic experience the eutrophic problems during the daytimes. It goes the dissolved oxygen goes up to 23.3, which is very high, much higher than the normal. So this high comes only from the photosynthesis of the aquatic organisms, especially the phytoplankton, algae. Normally, if we blow the eggs into the waters, if we blow it for 2 hours, we are sure that all elements of the waters will be saturated with the air, and of course the oxygen come along with the air. Even we blow the air for 2 hours, maximum dissolved oxygen we can measure will be only 7 to 8 milligrams per liter only. It never goes beyond these levels, I mean under the normal conditions. But if it goes beyond 10, it's actually indicated the eutrophication problems. But if you compare it with the previous results, the results from the previous group, the decrease of the eutrophic condition obtained from this pond is much higher than the previous pond, than the results obtained from the previous group, because there is a wide variation in terms of the maximums and minimum. Minimum it's almost a 0. So in under these conditions, I'm sure that the fish or large aquatic organisms cannot be survived. And you will find probably from the news sometimes in the morning, the people they have found that a lot of fish die and in the morning because there are shortage of the oxygen. There are no sufficient oxygen supplying them or make them survive. Mostly the fish in the eutrophic ponds will die in the morning because lacking of the oxygen like this. And what about the pH? But based on these results you didn't discuss, there must be a close relationships between the oxygen concentrations and then the pH. The pH increase along with the increase of the oxygen. So if the oxygen goes down, the pH also drop it slightly. But overall, we can still say that in between 7 to 8, it is acceptable. But I'm not sure about the maximum value. This is nearly goes up to goes above the 8.3. This is actually very high for the pH. I'm not sure about this one. So there are many other causes, possible causes to make the pH increase above 8. Usually maximum pH in the natural water should be around 8. I mean maximum value that we measure, or 8.1 or 8.2, that's maximum. We never measure and then gets like a 8.9 for the normal water. But for minimum pH, actually if the dissolved oxygen goes below 4 milligrams per liter,
and if we found it as low as 0, some of the acidic compounds will be produced. Degradations of the organic compounds will actually yield some acidic compounds. That is why the pH during low dissolved oxygen concentrations slightly dropped. But anyway, 7.6 is not the problems. Actually, normal waters, minimum pH, we generally found about 6.7, 6.8. Maximums could be around 8 or 8.1. That's maximum. But anyway, 7.6 is still not the problems, but maximum pH is questionable for this result. Okay, so what about the last group กลุ่มสุดท้ายสาลิยาอันนี้แล้วกันเปิดดูสิสาลิยาอันนี้คือสาลิยาเหรอฮะอยู่ไหมฮะสาลิยาสาลิยาอยู่ไหมฮะไม่อยู่สัญญพงษ์อ่ะone thing you should be careful you can use the connecting lines but not a curve like this so just a straight line to connect each points of showing in these graphsอันนี้คือยังไงเอ่ยก็ได้แม่น้ำลำตะคองครับก็จากรีซอสที่ได้มาแล้วเอามาพอดกราฟแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าลำตะคองริเวอร์ครับผมก็จะเห็นได้ว่าช่วงตอนบ่ายๆตอนกลางวันที่ควรจะมีการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายเนี่ยดีออกซิเจนมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแสดงว่าค่าสาหร่ายมันการมีสาหร่ายในน้ำอาจจะน้อยมากครับแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยมันตอนกลางวันดีโอมันกลับน้อยมากแต่ตอนกลางคืนมันพุ่งไปสูงมากผมก็เลยคาดว่าเดาว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีสัตว์น้ำเยอะครับทำให้ตอนกลางวันที่เป็นช่วงใช้ชีวิตของสัตว์ส่วนมากเนี่ยทำให้ใช้ดีโอมากออกซิเจนก็เลยน้อยแต่ว่าตอนกลางคืนพวกสัตว์มันอาจจะมันพักผ่อนกันครับทำให้แอคทิวิตี้มันน้อยดีโอก็เลยขึ้นสูงครับแต่จากที่พูดมาเนี่ยมันถ้าดีโอมันก็ vary อยู่ที่ประมาณ 7-8 ทำให้ก็ยังอยู่ในช่วง range ปกติของ surface water ครับทำให้สรุปว่าลำตะคอง river เนี่ยในพาร์ทที่เราไปเอา sample มาเนี่ยอยู่ในช่วงปกติแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับIt looks fine actually anywhere it's in between 7 to 8 so this is actually very normal very good conditions we generally find this kind of dissolved oxygens in the river where there is the less contaminations but anyway it is the river it is not the pond so hydrological characteristics are totally different between the ponds and the rivers eutrophication you will only find in the ponds where we keep the water inside the impoundment but the river water just flows all the time there's a little chance that the algae will accumulate and grow up so normally the rivers you will rarely find the eutrophic problems occur you will mainly only find the eutrophications in the ponds or the lakes or the reservoir you may find the eutrophic problems but the rivers you will never find or you will rarely find but anyway it depends on the flow so if the flow rate of the river is high there is a zero chance of having
problems, eutrophication problems. But if the flow is low, mostly water is just keep it in some parcel. In that case, there may be some eutrophications occur in some places. According to this results, it seems to be normal. I mean, if you measure a slightly variation is possible during the daytime. In between 7 to 8, it's not much higher in terms of the variations. But if you find like a minimum is 2, maximum it's 8, there might be something in that case. But in this case, everything seems to be normal. But next time, you can use the connecting line as I mentioned, but don't use the curve like this. แล้วของคนอื่นนะ one ครับผม one นี่หน้าตาเป็นไงไม่มีภาพอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนกันใช่ไหม results ใช่ครับthe results อันนี้มาจากกลุ่มเดียวกันนะครับ ผมกลุ่ม4ครับโอเค but you make it wider. I mean the dissolved oxygen strength 7 is here and then it's here, so it looks it seems like the glass has very wide variation. A lot of changes. Yeah. Any other thing you'd like to add to your friends discussion point now? I can only say I searched it up on Google that the standard DO is around 8 milligrams per liter for fresh water. Okay. And our result, it have the highest dissolved oxygen at the last 24 hour, which is 8.2. So that shows that our Lam Ta Khong River sample is ideally for standard saturated dissolved oxygen. Actually, 8 it's not the standard. 7 to 8 is a kind of 6.5 to 8. That's what it shows. 7 to 8 is the kind of saturated concentration, dissolved oxygen concentrations under the normal conditions. The standards, the higher dissolved oxygens would be the better. But if we are getting the dissolved oxygens low for the surface water, that will be the problems. If it goes below like 4 milligrams per liter, most of the fish will find difficulties in living inside that water. River. Okay, but anyway, the results looks fine for these groups. No other points? Okay. So I have got the idea to prepare one more exam question now about the dissolved oxygen concentrations. Okay, for the labs, as you are aware, tomorrow we will have a midterm examination, and the midterms will begin at 4:30. It would be better if you could join the exams meeting before 4:30, as your friends suggested, so that if there is some problems, we can fix it. Connection problems, devices, communication devices problems, or whatever we can fix it before the times comes up. As I told you, the exams will be divided into 2 parts. The first part, the question will be delivered first, and you have to complete and submit it. And then the second part
will be started. I'm not sure about the times, but say like 45 minutes for the first part, and then another 45 minutes for the second part. So totally will be about 1.5 hours. If there might be some problems, maybe there must be. I'm not sure, but say like by 2 hours we'll finish everything. And for the exams, it's individual examinations. It's an open book examinations. You can search for the information in the internet, or you can look for the relevant informations in the documents you have, or the documents I give you, I leave it in the Microsoft Teams. So it's open book examination. So all the information you can make use, but the only thing is communication among your friends and or communication with other people during the exam periods are not allowed. Communication and not just direct communications, but all forms of the communications, okay? All forms of the communications are prohibited. So you're not allowed to talk with each other or to talk to other. Anyway, it's a trust system. So if I'm saying don't do it, you should not do it. So we believe it in our trust systems. Okay. If you communicate it, so it comes the finally it will show it in the exams answer sheet anyway, because I think some of the question that I gave it to you, the answer may be many. So it's open question. Some question it's an open question. So the answers could be many. If the answers are quite similar, so it means that maybe you discuss with each other some way. So please don't do it. So we are applying the trust system. But anyway, please be ready with your devices tomorrow, and also turn your cameras on. So it's our first time to have the online examination for this class. I'm not sure about for the lectures. We still have the online examinations, but I'm not sure about the final examinations, whether we can have it at the faculties or we have to do it like this again. I'm not sure, but still a long way to finalize. We'll see the situations again. Anyway, the faculty, the dean, they have made a remark on the final examination. The final exams will be held in the faculty building, unless the outbreak situation is getting worse. They may change to online again. But anyway, be prepared. Final exams will be there at the faculty building. About exams tomorrow, do you have any question, or do you concerns about some problem which may occur? For example, failures, submission failures due to the connections or whatever. I'm not sure about it. มีคำถามไหมฮะหรือว่ามีข้อห่วงใยอะไรเกี่ยวกับการสอบวันพรุ่งนี้อาจารย์ให้เวลาส่งประมาณกี่นาทีครับ5 นาทีได้ไหมครับก็ตีซะว่า5 นาทีก็แล้วกันแต่ว่าผมจะรวมเวลาลงไปในนั้นเลยนะคือสมมติว่าผมให้45 นาทีอ่ะนักศึกษาก็ต้องรู้ว่า40 นาทีต้องส่งได้แล้วประมาณนั้นอ๋อครับเราจะไม่มีการสอบใหม่นะ
ไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม สมมติว่าใครป่วยใครอะไรก็0 คะแนนนะ เพราะออกข้อสอบใหม่เป็นอะไรที่น่าเวียนหัวที่สุดนะแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีคำถามอื่นไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องสอบพรุ่งนี้มันมีข้อสอบเก่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีข้อสอบเก่าไม่รู้ว่าพวกเรามีข้อสอบเก่าหรืออะไรยังไงบ้างหรือเปล่ามีไหมฮะแต่ปัญหาคือข้อสอบเก่าหลายข้อที่นักศึกษามีดัตต้าเบสแล้วก็คิดว่ามันเป็นเฉลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉลยนะต้องบอกไว้ก่อนนะมันไม่ใช่เฉลยนะฮะคือปีที่ผ่านๆมาเนี่ยบางคนก็ไปดูมาแล้วก็มันมี handwriting อยู่ในdocuments แล้วก็ assume ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันคือsolution แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ solution นะมันไม่ใช่ solution นะครับมันน่าจะเป็นใครบางคนที่practice แล้วก็เขียนลงไปนะฮะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพอคำถามมันเหมือนกันกับข้อสอบเก่าแล้วเราไปเอาไอ้ตรงนั้นมาตอบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำตอบที่ผิดนะบางทีต้องระวังนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีโซลูชันอยู่ในนั้นนะฮะต้องระวังให้ดีเดี๋ยวจะไปค่อยเผยครับสามารถแชร์ข้อสอบเก่าไหมคะเพราะว่าพวกหนูเข้าห้องสมุดคณะไม่ได้ค่ะอาจารย์ข้อสอบเก่าผมไม่มีตอนนี้อ่ะไม่แน่ใจปีที่แล้วเห็นหลายๆคนมีอยู่นะพอดีผมไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศแต่ข้อสอบเนี่ยนะฮะก็จะคล้ายๆกันกับอันที่1ก็คือจะมีเรื่องของ discussion นะคล้ายๆกันกับที่เราเนี่ย discuss ผ่านๆมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นคำถามที่เป็นพวก critical thinking ทั้งหลายนะฮะก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นมากกว่าแต่จะไม่ถามว่าไอ้นั่นทำยังไงไอ้นี่ทำยังไงเขียน flow chart alkalinity analysis อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีนะฮะมีอย่างอื่นเพิ่มไหมฮะถ้าไม่มีก็เราก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับไอ้ตัว